근데 주로 뭐 저게 배야 다시 될 대왕을 배파 투지지 근데 왕들이 소타도 상하 이제 뭐 소타를 왕교 말해서 되니 상하를 왕교에서 근데 강 개발이 되나더니 강자 왕보람들 개발이 왕보람들 강의들 산초가 셈 지역하면 제가 요매 들었더니 다다 지역하면 산초 생오나 다다 시합 첨부요래 이제 강의 최초매가 연구요래 전 산초 지역하면 들어가면 또 최초만 연구요래 이럴 때에는 상하가 좀 고투때 말이 이 상하시 봐도 매작한 말이 난 이게 심해서 봐. 그래서 중국 강의 상하시 봐도 랑그 샘도 상계래 사지 좀 되게 다 해봐. 그 샘사지 뭐 서지가 하고 온 말이 이런 것을 누가를 좀 장구요래 상하 동문이들 라시 사지 뭐 마시대 라상을 랑그 하고 맞춰 봐래지. 내 건데 정부 원함나는 somebody 랑그 샘도 되니 랑그 사지 했대 말이 샘진 거랑 참지. 생부 내놓고 맞도는더니 생기 잘 생부 내놓고 또 소소소소 상계래. 될 상하 시로래. So my Dharma friends, hello, Dashitele. Thank you everyone for coming for the empowerment. And so the empowerment is really what marks the difference between the Sutra path and the Vajrayana path. In the Sutra tradition, we do not have empowerment. We have empowerment just in the secret mantra, the Vajrayana tradition. And so the difference in approach here is due to the different mental capacities of the individuals, of either being higher, middling, or of lesser capacity. And so the reason why there are different levels of mental capacity is because someone, for instance, who has connected to the mind of bodhicitta already in previous lives, now in this life will possess greater wisdom. And due to that, they will have no doubts in their mind. And then those individuals who have not made a connection to bodhicitta in previous lives will now in this life have many doubts. And because of that, they will not be able to really understand the meaning of the Vajrayana. So, or the secret mantra, which in a way remains secret naturally. It kind of is hidden, it hides itself because nobody can understand its meaning, so it is naturally hidden. Actually, the Buddha had already determined that the mind of all beings actually is the Buddha, but no one has recognized that, and that is why we continue to wander in the 6 realms of samsara, not recognizing our own mind to actually be the Buddha. And so actually from that perspective then, it is not deliberately hidden from us, but it is naturally hidden because we simply do not recognize our nature. In the Samantabhadra prayer it says, if you see it, then you are a Buddha. Not seeing it, you are a sentient being wandering in samsara. So not realizing the actual nature of mind is why we are now sentient beings. But the moment you realize only the nature of your own mind, you yourself are a Buddha. So that is the essential meaning of the secret mantra, the Vajrayana. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã đến đây ngày hôm nay để nhận cái lễ quán đảnh. Cái lễ quán đảnh là cái sự khác biệt giữa Kim Cang Thừa và Kinh Thừa. Cái sự khác biệt này nó có là bởi vì căn cơ của tất cả các chúng sanh cao thấp khác nhau. Có những người ở những cái kiếp trước họ đã có được cái bồ đề tâm và cái kiếp này thì họ không còn nghi ngờ gì và họ vẫn tiếp tục họ tin tưởng vào
Phật pháp, và có những người kiếp trước họ không có được cái bồ đề tâm, cho nên kiếp này họ nghi ngờ, và như vậy thì họ không có hiểu được kim cang thừa. Và kim cang thừa gọi là bí mật là bởi vì không có hiểu được cái ý nghĩa, không có hiểu được không có một cái sự hiểu biết về bồ đề tâm. Tâm của tất cả các chúng sanh thì giống như là tâm của Phật, chính là bởi vì chúng ta không có nhận diện ra được bản tánh chân thật của tâm của mình chính là tâm Phật, cho nên nó gọi là bí mật hay là cất giấu, nó là mang cái ý nghĩa đó. Trong cái kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện có nói rằng nếu mà chúng ta nhận ra được, chúng ta có được cái kiến tánh thì chúng ta là Phật. Nếu chúng ta không nhìn thấy được như vậy thì chúng ta là các chúng sanh lang thang trong cõi ta bà. Ngay cái giây phút mà chúng ta nhận ra được cái tâm của chính bản thân mình, cái bản tâm của mình, thì ngay lúc đó chúng ta chính là Phật. Duoc Ravang ba song. Then Ravang in the to Duoc Ravang, Tanki Bang Ravang, Lingo, Duoc Jordan, the Satu Jimna. Then they let in the Yakam Toy and Tato Sanji compact to Yori. Single Ravang, the Duoc the Sasin, Sahani to Parade. The little Sahari Chitu carried the Lujan Ravang, but Kiran, Ravang, but Dava, Swagona, Hadaya, teach about it, the top chip at the Yalamzi. Then you dare on the take it, literally, Nekam Tori, they were Tatu Sanji, Komang, Ravang top to Yore, the one without it is. And so a way to understand the meaning of the empowerment is that through the empowerment we find a sort of an autonomy. And that autonomy is found based on causes, finding the right causes. So we are finding the freedom or the autonomy to bring about happiness and to abandon suffering. And that comes down to the single cause of bodhicitta. If we create the cause of bodhicitta, then we have found the autonomy of the mind, which means to temporarily take birth in higher realms and ultimately attain the state of enlightenment. So a true freedom is, or autonomy is attained through or based on the causes. And that is the cause of bodhicitta. So with regard to that, the bodhisattva vehicle and the Vajrayana vehicle are the same. And so what is it then that distinguishes the Vajrayana from the other vehicles? It is that in the Vajrayana, the secret mantra provides methods also to attain autonomy of the body through the generation stage, that is the visualization, the practice of the deity, and autonomy of the speech through the recitation of the mantra. So these methods, these skillful means, then make the Vajrayana the quick or the swift path that can enable one to attain enlightenment in a single lifetime, in a single body. So through these methods, we, in brief, attain the autonomy to experience well-being temporarily in the higher realms and ultimately to attain the state of enlightenment. So that's the actual meaning of the empowerment, or the purpose. Qua cái lễ quán đảnh thì chúng ta chúng ta tìm thấy được cái tự do của cái sự giải thoát, hay là cái tự do qua cái việc tìm thấy được hay nhận diện được cái nguyên nhân chính đáng để mà đem lại cái sự hạnh phúc và
tiêu diệt cái khổ đau bằng cách là phát triển Bồ Đề Tâm. Thì qua cái việc khơi dậy hay là phát triển Bồ Đề Tâm, tạm thời chúng ta có được những cái tái sanh tốt ở những cái cõi cao hơn. Nhưng mà một cách tuyệt đối, khi mà chúng ta sau khi chúng ta dùng con đường của Kim Cang Thừa là con đường ngắn nhất hay là con đường thần tốc nhất để mà đạt được cái giác ngộ trong một trong cái thân này, ngay tại cái kiếp này, thì đó là một cái sự giác ngộ tối thượng. Khi mà chúng ta phát triển cái Bồ Đề Tâm hay là có được cái Bồ Đề Tâm thì đó là cái nguyên nhân để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Và Kim Cang Thừa chính là cung cấp cho chúng ta cái phương pháp để mà giải thoát cái thân của chúng ta bằng cách quán tưởng chúng ta chính là vị hộ Phật, và giải thoát ngữ của chúng ta qua việc trì tụng chú mantra. Thì tóm lại, Kim Cang Thừa chính là con đường thần tốc hay con đường ngắn nhất để mà giúp chúng ta đạt được giác ngộ qua cái thân này trong ngay tại kiếp này. Đó là ý nghĩa của việc quán đảnh. 상제 기바데라 드니 거성 그 이요레스 마그로라더니 거성 기바데 죽거든 남카그베 드니 즉다더만 타는데 바래 이 롱거도 죽거든 들다가 장다냐 봐 장매 봐 대대 상제 민나나 드니 자다 죽거 사바데드니 강라 강들 될라 제동 봐데 그리고도 나타다 내지 동에 이 보송 내지 뭐 사야 알아서 그래도 뭐 내가 좀 홍자하고 그래 내가 좀 홍자 관련성에 이 마다베 가는 것은 몽 독성을 또 자체다 또 목숨 이 델라티네들이 되게 이 독성들 가랑을 속에 들이다다 나차야 롱다지 바베 인디벤에서 내를 집잡자지 대선을 땡기요래 남녀 몽 독성 석들이 롱주베 있으면 나차 델라티네 담은 유모는 해도 미네들이 사족 세비를 뭐지 네 그게 레다 차지 지나 델라다 나타다는 게 좋아 델라 담은 좀 대시베 랑게 동아들 동지실 내 다른 게 봤다 네 델라 대발라티네 네 내갑들이랑 게 양아마 샵장 제바 당 네 다마트는 델라 진짜 다다양한테 controllo te pace ne te porta balle te joata to yole ni ba sa yang jiang ma jiang ma ji la ni sa ji min ne je ya yo ma le xiao guo le xiu yo le te ga xi peng yo le ga xi peng yo ma le te jiang ma na ge ni ba song le xiao jiang je ba je te de le te ta ta la me le de ne ta ji ni mong to zhong le song ni mong to zhong gang le so da di ni song de 이제 자와들이 왕나 도들이 사촉습지대 디모소고리 드니 사지메 로주 셀로요지 So the Buddha possesses the qualities of the three kayas, and first the Dharmakaya is an example of the Dharmakaya mind is space. It is like the expanse of space that transcends the limitations of singularity or multiplicity. And then from that expanse, then appear the Sambhogakayas and the Nirmanakayas in order to tame those to be tamed. For example, the medicine Buddha appeared also as a Nirmanakaya, or in whichever form actually necessary to tame sentient beings. And so primarily the medicine Buddha is the antidote and the way to cure the suffering of disease, of illness. And so for this purpose, to heal the pains of illness in this world, he appeared. But first of all, it is important to understand actually the source of all our illness. It ultimately all comes from the defilements within the mind, mainly the three poisons, the three afflictions of attachment, aggression, ignorance.
And then we ingest various kinds of food, and then these create all kinds of illness. Mainly, they all come down to three types of illness, of winds, bile, and phlegm. There is like 224 or so illnesses, but all of the various illnesses that exist are included in those three, winds, phlegm, and bile. So we are really ill with the illness of the afflictive emotions. And the only true remedy to heal that is the precious bodhicitta. And also our illness depends on the karma that we have accumulated and various temporary conditions that lead to all kinds of illnesses. So first, however, it is important to understand that we have created the causes for it ourselves by engaging in action in the past. And knowing karma, and knowing the causes of our suffering helps us also to accept the difficulty we go through. And then also, in terms of karma, it is said that in the past, in previous lives, if we have committed some wrong, but we have felt no regret, so we have not confessed it, then this wrong is not being purified. And so therefore, as a result of that, now in this life, when it ripens, then there is nothing that can be done to help, to rescue us. And on the other hand, if we have actually purified, or if we have confessed through regret the wrong that we have committed in previous lives, if we have confessed that, then now, even though this negativity is not purified entirely and part of it still ripens now in this life, but because we have confessed already in a previous life, then through that, the power of that, the power of having given rise to faith basically in the three jewels, there will be some rescue, something that helps us. So we become free from our difficulty. The karma can transform in this way. So then, for example, something comes along and we receive medicine and so on. Some kind of rescue comes along. So that really marks the difference why it is that some, for example, treatments are beneficial and some are not. So it depends on whether or not one has performed confession already in the past. So that determines the way the result ripens. And so in this world, there are various kinds of sufferings, conflict, and all of that ultimately comes down to the three poisons, the afflictions. And the afflictions all arise from the self-grasping mind. That is the root. And therefore, to overcome that, the root of all suffering, it is necessary to develop bodhicitta. So that's also the essence of the medicine Buddha. So next we come to the historical account of the medicine Buddha. Đức Phật có những cái phẩm hạnh, những cái phẩm tính, phẩm hạnh của ba thân, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Pháp thân chính là không gian vô ngần mé. Qua đó, từ đó mà hóa hiện ra báo thân và ứng hóa thân để mà hóa độ cho tất cả các chúng sanh cần được hóa độ. Thì ở đây Đức Phật Dược Sư chính là ứng hóa thân và Ngài chính là đối trị cho những cái bệnh tật về những cái bệnh tật của chúng sanh và cũng như là Ngài cứu độ hay là chữa lành tất cả những cái bệnh tật, những cái đau khổ của các chúng sanh. Nguồn gốc của tất cả các bệnh tật chính là ba độc tham sân si trong tâm của chúng ta. Có ba loại, có ba nguyên nhân, có ba cái loại bệnh chính yếu. Tất cả các loại bệnh đều tự chung vào trong ba cái loại này. Đó là bệnh do khí, do chất, do mật và do những đờm giải. Khi
khi mà chúng ta mang những cái bệnh tật như vậy là bởi vì những cái tâm xúc cảm, những cái tâm tiêu cực chúng ta đã gây ra từ những cái kiếp trước. Và cái chữa bệnh, cái mà đối trị cho nó chính là cái bồ đề tâm quý báu. Cho nên những cái nghiệp lực mà chúng ta đã tích tạo từ những kiếp trước qua những cái trường hợp khác nhau thì nó chính là cái nguyên nhân gây ra bệnh tật cho chúng ta ngày hôm nay. Thành ra đây là cái điểm rất là quan trọng để mà hiểu rằng khi mà chúng ta tích tạo những gì, chúng ta tích tạo nghiệp, tất cả những gì chúng ta đã làm trong quá khứ thì đó chính là cái nguyên nhân để mà chúng ta phải chịu đựng hay là phải gặp phải những cái bệnh tật. Và chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận những cái tình huống khó khăn mà chúng ta phải gặp phải. Thì bây giờ thầy nói đến cái nghiệp là nghĩa là những cái gì mà chúng ta đã làm ở trong cái đời trước, chúng ta tích tạo ra những cái ác nghiệp ở những cái đời trước. Và khi mà chúng ta tạo các ác nghiệp từ những cái đời trước, chúng ta hoàn toàn không có một cái sự ăn năn hối cải hay là sám hối, thì những cái nghiệp đó không có được thanh lọc, thì đến ngày hôm nay nó trổ quả. Và khi mà nó trổ quả thì không có gì mà có thể ngăn cản được nó cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã từng phạm phải những ác nghiệp trong quá khứ và chúng ta phát tâm sám hối, chúng ta ân hận, thì ngay cả khi đời này cái nghiệp nó trổ quả chín mùi thì cái việc sám hối nó đã làm giảm bớt đi cái năng lực của cái việc trổ quả. Và chúng ta sẽ không có phải nhận những cái quả đó là do bởi cái năng lực từ bi năng lực của cái sự tín tâm vào Tam Bảo, nương vào cái năng lực tín tâm của Tam Bảo đó mà nó giúp cho chúng ta chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta. Đó là cái hình thức chuyển nghiệp. Khi mà chúng ta có những cái đau khổ hay là những cái bệnh tật thì đó là bởi nó gây ra là do bởi cái tâm thức ô nhiễm của chúng ta, sở dĩ chúng ta có những cái tâm thức ô nhiễm trong như thế là bởi vì chúng ta bám chấp vào cái thân này. Thì cái việc bám chấp, cái chấp ngã đó chính là cái gốc rễ để mà gây ra bệnh tật. Cho nên để mà đối trị với cái gốc rễ của gây ra bệnh tật thì chúng ta cần phải phát triển bồ đề tâm. Thì đây là cái điểm tinh túy của Đức Phật Dược Sư. Và tiếp theo sau đây thì thầy sẽ giảng về lịch sử của Đức Phật Dược Sư. So next I will read the history of the Medicine Buddha empowerment. It says, when the Buddha once resided in Vaishali, he rested under the tree of music he taught the Sutra of the Medicine Buddha in response to Manjushri's supplication. At that time, Vajrapani, Brahma, Indra, the 4 great kings, and the 12 powerful Yaksha chiefs pledged to protect beings of future times who would hear or remember the name of the Medicine Buddha. Manjushri transmitted these teachings to Khenpo Bodhisattva and to the younger Khenpo Bodhisattva, who then passed them on to Atisha. This is the earlier lineage of transmission. When Khenpo Bodhisattva came to Tibet, he passed them on to the king Jisung Detsen, who passed them on to his son. This is the later lineage of transmission. This text belongs to the Sky Dharma, or the Namchu, which is a mind treasure, or Dharma. In its practice has been sustained throughout the 4 lineages without interruption. Therefore, one may engage in its practice regardless of which lineage one follows. The Medicine Buddha practice is taught in several tantras of the Vajrayana, as well as in the sutra system. A sadhana of practicing the Medicine Buddha as the Guru, visualized instantaneously in the form of Duoc, the physician guru, is found in the Anuttara Yoga Tantras. The benefits of merely hearing the name of the Medicine Buddha, the king of lapis light, are infinite. Practitioners will be able to maintain morality without impairment. They will be cured from deafness and blindness. Their faculties will become whole. Various illnesses will transform into well-being, and they will be free of fear. The obscurations that develop from the fault of avarice and which lead to birth as a preta will be purified, and one will not be born there. Even if one is born there, one will be freed swiftly.
The obscurations that develop from immorality and abandoning the Dharma will be purified. The obscurations that develop from jealousy, praising oneself, and denigrating others will be purified. One will not be affected by slander, black magic, or harmed by spirits. The 12 Yaksha chiefs and their 700,000 servants will protect you, and all harm will be reversed. If merely hearing his name is of such great benefit, it is needless to mention the benefit of receiving the empowerment. Dạ, xin lỗi, khi nãy thầy nói là thầy sẽ nói về cái lịch sử của việc lễ quán đảnh, lịch sử của quán đảnh Đức Phật Dược Sư, chứ không phải là lịch sử của Phật Dược Sư. Thì lịch sử của quán đảnh Phật Dược Sư nó là như thế này. Một lần khi Đức Phật ngự tại thành Tỳ Xá Ly, Ngài ngồi nghỉ dưới cội cây âm nhạc, tuyên giảng kinh Dược Sư theo lời thỉnh cầu của Đức Văn Thù Sư Lợi. Vào lúc ấy, Đức Kim Cang Thủ, Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Tứ Đại Thiên Vương cùng 12 vị đại tướng Dạ Xoa phát nguyện bất cứ chúng sinh nào ở thời vị lai chỉ cần nghe danh hiệu hoặc nghĩ tưởng đến tên của Phật Dược Sư đều sẽ được bảo vệ. Đức Văn Thù Sư Lợi trao truyền các giáo pháp này cho Bồ Tát Khenpo và Bồ Tát Khenpo nhỏ hơn. Vị này truyền lại cho Atisha, đây là dòng truyền thừa trước. Khi Bồ Tát Khenpo đến Tây Tạng, Ngài truyền lại cho vua Trishon Tesan, sau đó vị vua này truyền lại cho con trai của Ngài, đây là dòng truyền thừa sau. Bản kinh này thuộc về Tâm Tạng Kinh, còn gọi là Nam Châu, được cất giấu trong không trung, và giáo pháp này được hành trì xuyên suốt 4 dòng truyền thừa không hề gián đoạn. Do đó, hành giả thuộc bất kỳ dòng truyền thừa nào cũng có thể hành trì giáo pháp này. Phương pháp hành trì Phật Dược Sư được hướng dẫn trong một số mật điển của Kim Cang Thừa cũng như trong hệ thống kinh điển. Nghi quỹ hành trì Phật Dược Sư chính là vị bổn sư quán tưởng mình trong thân tướng là thầy của các y dược được tìm thấy trong tối thượng Du Già mật điển. Lợi lạc của việc chỉ cần nghe đến danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì vô tận. Hành giả sẽ có khả năng duy trì đức hạnh mà không hề hư hại. Họ sẽ chữa lành khỏi câm điếc mù lòa, đầy đủ các căn bệnh khác nhau cũng sẽ được chuyển hóa trở nên khỏe mạnh lành lặn và không còn sợ hãi. Các chướng ngại gây ra bởi tâm bỏng sản, cấu kết thành nguyên nhân đưa đến tái sinh vào cõi ngạ quỷ cũng sẽ được tịnh hóa và người ấy sẽ không bị tái sinh vào cõi đó nữa. Ngay cả nếu người ấy bị tái sinh vào cõi đó đi nữa thì họ cũng sẽ nhất thời được thoát ra khỏi, và các chướng ngại gây ra bởi các hành vi đồi bại và bởi việc từ bỏ giáo pháp cũng sẽ được tịnh hóa. Các chướng ngại gây ra bởi tâm ganh tị, đề cao cá nhân và gièm pha kẻ khác cũng sẽ được tịnh hóa. Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời vu khống tà thuật và các hãm hại từ các thần linh. 12 vị đại tướng Dạ Xoa cùng 700.000 chư hầu của họ sẽ bảo vệ chúng ta. Tất cả những sự việc đó sẽ bị đẩy lùi, tất cả những nghiệp chướng sẽ bị đẩy lùi. Chỉ cần nghe danh hiệu của Ngài, chúng ta cũng đã có được lợi lạc to lớn như thế, huống chi là nói đến công đức của việc nhận quán đảnh. Sate kayo me bawa, sabe chayo me bawa, ano rakto me bawa, sawa sede me para yesa, sawa kama sata me, sitam siyam kuru hong, ha ho, bandami, sawa tatang kata beda, mami muta beda bawa ma sama, sato, ona sawa tatang kata, beke kaje sama ya jire ye, ora ni da la, sawa to jono. 속중 집단 정부도 지나서 그 바저 지나서 또만에 저저 집단 정부도 되게 또만원에도 상가도 바라로 마셔도 맞아 가서도 지도 나서그를 기다려 가데면에 지나 지도 라반요 대회고 가라 서울로 가면 배가는 게 아마 수반에 혼자나 어느요 호가에 배야라 대하고 컬레미 보고도 좀 그렇게 사지 서로 지금 그런 시간이 매번 자라
감성 심진 담지 냠도 왕조 요사 감성 심진 담지 다디다 라고 다디 쪽도 되는 다디 이제 참아 남가 가면 사제라 사제 가면 심진 다디 앞으로 세 산지에 담지 삼바된 니게 나서 세 톱송데 나 총가 보자 요사들이 맨다 누구래지. So think that receiving this empowerment together with all other sentient beings of the three realms in samsara, and then next think that you're mentally gathering all the self-grasping of all those sentient beings and your own self-grasping, and think that you're offering it all up to the Buddhas abiding in the space before you. And then think that in return they grant their love and compassion, so we all receive their love and compassion. So thinking that now I struck a good deal, we offer a mandala. Chúng ta nghĩ rằng cùng với tất cả các chúng sanh ở khắp ba cõi trên cõi Ta Bà, chúng ta cúng dường tâm bám chấp của chúng ta cùng với tâm bám chấp của tất cả các chúng sinh đến chư Phật, chư Bồ Tát tràn đầy không gian ở trước mặt chúng ta, và như thế chúng ta nhận được cái Bồ Đề tâm, cái lòng từ bi của Ngài với một cái tư tưởng, với một cái tâm thức như thế, chúng ta cúng dường Mạn Đà La. 사제 부주 속제 매도전 레라랭제 제대진본디 상제 오정와의 맥대버와이 로건남다 생도 산지 면라 또 이거는 나와 요즘 저 산지 사조 선보 탐지 조선 악선 저기 봐서 좀 홍랑이 요거 이제 탐지거든 감성 생기는 남도 왕고 그리고 제사 잡아나기 남고요 선발 같이 보거든요 좋아다 보여야지. So then think that in the space before you is the principal deity, the medicine Buddha, and think that he is surrounded by all the Buddhas and the Bodhisattvas of the three times, and the assembly of deities of the three jewels and the three roots and so on, and think that they grant empowerment to all sentient beings of the three realms of samsara together. And think that their blessings fall down like raindrops falling down. So it is good to, when you repeat the supplications and so on, to expand your mind, to have this vast intention. Tiếp đó hãy quán tưởng trước mặt của mình chư hộ Phật chính là Đức Phật Dược Sư Bồ Tát của tất cả các ba cõi Bồ Tát và tất cả các vị hộ Phật, các vị hộ Pháp toàn thể hiện diện trước mặt của chúng ta. Họ tất cả đều ban cho chúng ta năng lực gia trì của quán đảnh, và không những ban cho chúng ta và tất cả các chúng sanh trong các cõi Ta Bà, chúng ta nhận được cái năng lực gia trì của toàn thể chư Phật, chư Bồ Tát của cả ba thời. Cái năng lực này nó rơi xuống giống như là những cái giọt mưa rất là nhiều. Lama Dhargye dân ba chen bo la so ba so ju sang je chang sem tham je dang der shek min la che je dang lop da la gong so so da tun de ne zong de san chep ning bo la
chi che par de chom de minh ji la ben der ya wu che jar po yedam de lopun ji zar de so. And in English, Guru, great Vajra holder, Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions and 8 manifestations of Medicine Buddha, please think of me. Master, please grant me the blessings of Medicine Buddha, the King of Lapis Light, who shall be my yidam from now on until attaining enlightenment. Chúng ta lặp lại những lời như sau. Đấng Bổn Sư, vị thủ ngôi Kim Cang, chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương, 8 vị hóa thân của Dược Sư Phật, xin hãy đoái tưởng đến con. Bạch Thầy, xin ban cho con năng lực gia trì của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chính là vị hộ Phật của con. Từ nay trở đi, cho đến khi con đạt được giác ngộ. 다 저랑 권조선 그 동네를 잡고나 저랑 샘지고 요리지. 샘 가리지 그래도 저거 동무선 저 파요는 샘지头就 피고 선 로테선 거래. 그리고 권조선 그 저랑 잡던 그랬어. So when we seek refuge in the three jewels, so if you wish to be protected from suffering by the three jewels, then you must cultivate the right motivation of bodhicitta. And that means that you must let go of the wish for just your own happiness, but should give rise to a wish to benefit sentient beings. And if you have that wish, then the three jewels can protect you. Khi mà chúng ta quy y đến Tam Bảo, chúng ta cần phải phát khởi một cái động cơ thanh tịnh của Bồ Đề Tâm, một cái động cơ đúng đắn của Bồ Đề Tâm. Cái động cơ đó chính là bỏ đi những cái nguyện vọng mong cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình, mà ngược lại chúng ta mong cầu hạnh phúc đến cho tất cả các chúng sanh, và qua đó chúng ta mới nhận được cái năng lực gia trì của các ngài. Quân chúa Sâm La Đa Chăm Chi Đạch Ba Mê Ghê So So Xá Rô Vê Ghê La Di Yi Rang Sang Dê Chang Chöp Yi Chi Dông Sang Dê Chư Đăng Chôm Chô La Chang Chöp Bár Tơ Đa Chăm Chi Rang Yin Dông Nhi Rab Rab Sơ Chang Chöp Xem Nê Chi Bár Ji Chang Chöp Chô Kê Xem Nê Chi Ji Nê Simje, Thamje, Dhargye, Rung De Nyer, Chang Chöp, Chum Cho, Yi Ong, Je Bar Ji, Ro La, Pin Ser, Sang Je, Rab Bar Cho. English.
I take refuge in the street rules and confess each and every wrongdoing. I rejoice in the virtues of all beings and hold the Buddhas and Bodhisattvas dear in my heart until attaining enlightenment. I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly in order to fully accomplish the purpose of others and myself. I give rise to bodhicitta, having given rise to the supreme mind of enlightenment. I welcome all beings. I will practice the supreme bodhisattva conduct that is pleasing to all. May I attain enlightenment for the benefit of all beings. Con xin quy y nơi Tam Bảo và sám hối mỗi một hành động sai trái. Con xin hoan hỷ với thiện hạnh của tất cả chúng sinh và xin gìn giữ chư Phật và chư Bồ Tát trong tâm cho đến khi đạt được giác ngộ. Con xin quy y nơi Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng để hoàn toàn thành tựu mục đích của chúng sinh và của bản thân. Con xin phát khởi Bồ Đề tâm. Sau khi phát khởi tâm tối thượng của sự giác ngộ, con xin đón nhận tất cả chúng sanh. Con sẽ hành trì giới hạnh Bồ Tát tối thượng để làm hài lòng chư Phật. Nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. 아생진 삼절에 비고 소리 로디 가지고 찌라들이 낭시대 이게 홍제들이 이게 제발요 말이 야부 인가에 다리 이게 홍제나 이게 좋지 뭐 말이 홍제 다지들이 나도 또 방조 대들이 이게 홍제 랑 때비 텔라들이 루미나지 매그나지들이 홍조 삼 맥점들이 검자들이 맥체들 니마 따지들이 사진 필요가 반대라 라상 맥체들 양다였다 이 맥점 때지면 샤령을 맥나 샤메점들이 이 거들이 나이 마사 지 마사 남카가 제보 들이 나이 예미 같은 사진 그 남카가 가도 남카가 요 상태 딱 봐서 sem체직 성들이 민족까지 도는들이 사진 매력과 남과 강화 요리해서 사진 매력까지 나타버리 생제들이 삼제의 모들이 이게 홍제스 나지 돈들이 삼들이 다 홍역 공지. So, when you give rise to this wish to benefit sentient beings, then the nature of that mind is that the matter is in Buddha. So think now that this wish to benefit beings, your own mind, then transforms into this syllable Hong, and it doesn't matter which script of which language you visualize it. It can be Chinese or Tibetan and English or English. What is important is the sound Hong, because the sound Hong has the power to shatter, to destroy our ordinary thoughts. So visualize this Hong in the center of directly at your navel,
and visualize it as having the nature of fire appearing as the syllable Hung. Then you can close your eyes and just meditate on that. And later, when I will ask you to open your eyes, then look at this image of the medicine Buddha, which you have received. You can hold it in your hands. And then later, when I ask you to open your eyes, then look at this image directly. And then close your eyes and have this image appear in your mind. And then repeat this again and again. And now, in terms of this image of the medicine Buddha that appears in your mind, you don't have to think of it in terms of it is yourself or it is somewhere else in front of you or separate from yourself. Just think that actually self and other are indivisible. There's just this one expanse of space, and within that arises the form of the medicine Buddha without thinking of it in terms of self or other. So in that way, visualize and focus on that form single-pointedly. And also later, whenever you recite the medicine Buddha mantra, visualize the medicine Buddha in this way, appearing in the space. And so that is the form of the medicine Buddha. The mind of the medicine Buddha is actually a mind of love. And the essence of that mind is represented by the syllable Hung. So therefore now first just focus single-pointedly, meditate on the syllable Hung at your navel. Khi mà chúng ta phát khởi một cái tâm nguyện, một cái nguyện vọng để mà lợi lạc cho tất cả các chúng sanh, thì đó cũng chính là cái bản tính, cũng chính là cái tâm của Đức Phật Dược Sư. Từ cái tâm đó chúng ta chuyển hóa thành chủng tự Hung. Không cần biết là cái chữ Hung đó là cái ngôn ngữ gì, tiếng Anh, tiếng Tạng hay bất cứ ngôn ngữ gì, nhưng mà cái âm thanh mới là quan trọng. Chính cái âm thanh Hung, khi mà nói ra cái âm thanh Hung thì chính cái âm thanh đó là tiêu diệt, diệt trừ tất cả những cái ý nghĩ phàm phu, những cái ý nghĩ phàm tục khởi lên trong tâm. Sau đó chúng ta quán tưởng cái chủng tự Hung ở ngay rốn, và ở đó có một cái, chúng ta quán tưởng có một cái luồng hơi nóng hay là cái ngọn lửa nhỏ ở đó, và nhắm mắt lại thiền định. Rồi sau đó khi mà chúng ta được thầy nói mở mắt ra thì chúng ta nhìn vào cái hình ảnh mà được phát ở đây, hình ảnh của Đức Phật Dược Sư cầm hình ảnh trong tay, và khi mà mở mắt ra nhìn vào cái bức hình đó, và sau đó chúng ta nhắm mắt lại một lần nữa, giữ cái hình ảnh của Phật Dược Sư ở trong tâm, chúng ta lặp đi lặp lại như thế. Và chúng ta phải hiểu rằng không phải là có một vị Dược Sư ở ngay trước mặt, không phải vị Dược Sư đó ở ngay trong mình, mà bởi vì giữa mình và chúng sanh, giữa mình và tất cả, nó không có một cái ngăn cách, tất cả chỉ là một, cho nên không có một, không có hai, không có đối tượng, không có người quán tưởng, mà chỉ là một cái vị Dược Sư hiển hiện tự nhiên, hiển hiện ra trong không gian như thế này mà thôi. Thì cái tâm của Phật Dược Sư chính là tâm từ bi, cho nên cái tinh túy của Đức Phật, tinh túy của cái tâm của Ngài chính là cái chủng tự Hung này. Chúng ta quán tưởng như vậy với một cái định tâm, một cái sự chú tâm, duy trì cái sự chú tâm tỉnh giác rõ ràng liên tục như vậy, và chúng ta tụng chú sau này, khi chúng ta tụng chú chúng ta cũng quán tưởng như thế.
아까잖아 저 맞아요. 저 온거 반데 뭐 아마 보다 홍을 저 말저 홍을 어떤 여러 매래야 나와 저간에 좀 지내면은 집에 거 제와를 하고 중앙용과전 저도 가와 봐요. 또 받아 도는데 지도는 섭섭도 좀 말고 이제 뭐 배건데도 뭐 배도 뭐 혼자 아비자 옹저지면하도 말에 나와내데 저래서 저와도 돌아가지 세리도 뭐 왕조고 로리 차에 버져다도 너무 마음에 거기서 말하면서 정말 아비가요. 따라서 뭐 배시 받으면서 좀 봐서 받으면 몇 대말서 배면 봐도 엠바리 저저데 하면서 다 맥시는 거 봐라 양장한테 다 어떻게 세도 남카가와 좀 요소는 거래. 그래서 laptop이 잡아봐는 게 남고요. 되게 잡을 게 왕토고요. 싸는 거래. So now open your eyes and look at the image of Medicine Buddha, and then repeat this again and again. And think that all Medicine Buddha and the deities abide in space, and they shower down a rain of blessings, and all beings in the world receive the empowerment. Bây giờ chúng ta mở mắt ra và nhìn vào cái bức hình Phật Dược Sư trước mắt, lặp đi lặp lại như thế, và quán tưởng Đức Phật Dược Sư cùng các vị hộ Phật, các vị ở trên không gian ban những cái năng lực gia trì rơi xuống như mưa. mấy gì là bên đó ya ô chế giả bự người mơ làm chế bộ chú nhị ta bè sản lập thăng cá rinh tham chế đá là đá nhị đó English. Please grant me all the blessings and the kindness of the 12 great aspirations made in the past by the Medicine Buddha, the King of Lapis Light. Xin ban cho con mọi năng lực gia trì của 12 đại nguyện từ quá khứ của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. 다들 왕들 또명왕을 해. 또명왕은 또마를 되는 고통도 왕스럽 요래. 또마를 당보 동다 이제요래. 당보 되니 또마를 되는 양이 제초봐. 또 또마를 동다 참아 줘봐야 사실 또마소요래. 또마 당보 야예 강대시 봐지. 로칸 김보다 그래. 그래서 이제 사제에 단절 학원만 차만 보더니 나는 이시바 이족도 그랬지. 받을 출발시 받을 날씨 봐지. 너무 야외간데지만 롱강다가 이발라 날씨 봐라더니 라탐제 되나 학원만 차먹고 족도 그래. 또마다 지총것들이 나같이 뭐 나기 곰 들리는 학원만 차먹고 족도 그래. 이발라 날씨 봐. 서발은 출발시 봐지. 그 주바양 뒤는 찬 거요 그랬더니
다시 벌하면 다시 다시 제제 자신 남다 주고 해서 봐 배는 중앙 제보는 다 가해고로 이런데 왜 노용가로 쭉 대너기 라삼들 가해고나 대양들이 장미바 규면 제번 주바야 되더요 예스 선발들이 선합듯이 봐서 또마도 생겨 돌았대 사고 그래 이티 살로 다른 데나 러버요래 러번디나 데리다다 닝마가 듣도 힘이 되는 요래 데리사마 결국 만들어 양 되는 요래 데리카마 가지고 리나마양 되는 요래 사자 자도로 양 되는 요래 정글이 지로야 되는 요래 조건 자석만 되는 요래 다 치고 탐치가 사람 되는 요래 이제 냅자 매게 논는데 단지게 니보 삼유게 지야 매 대다를 지미 드리테 카시가 다 등장 양 시도는 되네 다 선합적 사니가 말들이 뭐라 들이 카시 시 드라마도 뒤나 뒤다 고좀 맞아고나 선합적 칼럼으로 탑득요 말이지 초사마 초밥 가밥 뭐 이제 강을 못 치는 연구는 나벨은 보고살이 죽었다 선합 다시 대답해 저거 이제는 가밥 첩이는 요래 뒤나 폭을 야저래 들이 뒤쳐라마 남파는 로 남과 뒤 쳐발 만 받고 요래 들이 칼음으로 탑이 온 말이 막 참말 칼을 놓고 요래 들이 저도 사게 되겠더니 나가 대바도 못 봐라 뛰네 들이들랑 선합치를 놓고 요래면 선합을 가랑로 말로 사게 돼 타고요 말이 남그 잡았던 타이 잠소더라 들이 마디를 선합직다 요 말이 그것도 들이랑 강의를 So this is a Dharma empowerment. That means empowerment is conferred based on the Dharma. And based on the Dharma, then the blessings of body, speech, and mind are conferred. And so the Dharma itself has four meanings. And first of all, by receiving the Dharma empowerment, we receive the permission to engage in practice. So the Dharma represents and that empowerment deity. And so as for those four meanings, the first one is that the Dharma represents the immeasurable palace or the mandala of the deity, which is like a big hotel, like a guest house. And secondly, the Dharma also represents the deity, that is all the deities, actually the Buddhas of the three times appearing in the form of the deity, and hundreds and thousands of deities, they all can actually fit in the Dharma. So you visualize it as very spacious, filling up the entire universe. And then all the Buddhas and the deities and so on are like the guests, or they are inside the Dharma. And then thirdly, the Dharma also represents the offering. So also the offerings are complete in the Dharma. Any kind of offering, all the offerings, substances made by the different offering goddesses, or the 8 auspicious substances, the 8 auspicious symbols, 7 royal attributes, and so on. And just like in a big hotel, anything you can just desire is there, the 5 objects of the senses, and so on. And these offerings are limitless and inexhaustible, so unchanging. And then the fourth meaning of the Dharma is that it also represents the siddhi, or the accomplishment. And normally, when the Dharma is made out of Getsampa dough, then you eat a part of it to represent you ingesting the accomplishment, the siddhi. And so instead of that, you will receive those blessing pills, those tutsi pills today. So these blessing pills, actually, they contain the blessings of all the different lineages, all into one. Many blessings, like the tutsi, the nectar pills of the Nyingma tradition, for instance, or of the new tantric system, the Sarma
the money pills, or also which are called the Ratna pills, according to the Gelugpa lineage and the Sakya lineage, like Charil, like the kind of like iron pills or so. And then according to Drikung Kagyo, we have precious pills, and Drukpa Kagyo, they have also, was it Charil or something like that? Anyways, of the different lineages, you have all the blessings. And so these blessing pills are like the single medicine that cure 100 illnesses. And the actual medicine that cures all the illness is actually the blessing of bodhicitta, of love and compassion. And that is equal throughout all the lineages. And so therefore we say all the blessings of the lineages are complete, because the actual blessing is that of bodhicitta. And so often people misunderstand it a bit, and they say they maybe make politics kind of out of it, and they say don't eat all kinds of blessings, don't eat their blessings. And people also, and then because of they hear that, they ask questions about that. And so actually, in response to that, even if you think that you are actually refraining, avoid a certain kind of blessing, in fact, actually you can't help but ingest blessings, because they are really everywhere. In fact, the actual blessings pervade all the pure waters in the world, especially in Tibet, for example. It is said, saying that all the blessings of the Tibetan lineages are complete. For example, there is these 4 major rivers, those waters in Tibet, and then when this evaporates, then it becomes clouds, and then the clouds rain down, and in the end it reaches us again. So actually we cannot really avoid the blessings anyways. We can't help. Even if we think we are not ingesting them, we actually naturally, through water and so on, they always enter our mouth anyways. So there's actually nothing that doesn't contain these blessings. Therefore, now there is really no no conflict there when eating or taking any of those blessing pills. This is maybe one hesitation that might arise. Đây là quán đảnh bánh thoma. Quán đảnh này được gọi là quán đảnh bánh thoma là bởi vì nó được ban truyền dựa vào cái bánh thoma, nương vào đây năng lực gia trì của thân khẩu ý của chư Phật, được năng lực gia trì của thân khẩu ý chư Phật ban đến cho chúng ta, và chúng ta nhận được phép để mà hành trì cái giáo pháp này. Thì cái bánh thoma này nó có 4 cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nó là một cái cung điện vô lượng, không thể nghĩ bàn, nó giống như là một cái mandala của các vị hộ Phật, và theo ý nghĩa thông thường chúng ta nghĩ đây như là một cái nơi chốn, một cái nhà nghỉ. Và cái ý nghĩa thứ hai là bánh thoma chính là các vị hộ Phật, chư Phật trong 3 thời, trong hình tướng của các vị hộ Phật, có cả trăm ngàn vị hộ Phật, tất cả đều nằm trong bánh thoma này. Và cái ý nghĩa thứ ba là cúng dường, tất cả mọi phẩm vật cúng dường, tất cả các loại cúng dường, 8 phẩm vật quý báu, tất cả những gì tốt đẹp nhất, tất cả phẩm vật cúng dường đều nằm trọn vẹn trong cái bánh thoma này. Tất cả 5 đối tượng của xúc giác, toàn bộ tất cả những gì tốt đẹp nhất không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên, những phẩm vật cúng dường đều nằm trọn trong bánh thoma này. Ý nghĩa thứ tư là ý nghĩa của sự thành tựu. Bánh thoma tiêu biểu cho sự thành tựu. Khi mà chúng ta
nhận được sự thành tựu này qua cái biểu tượng của việc ăn cái bánh thoma. Thì khi ở đây chúng ta không thật sự sẽ ăn cái bánh thoma, mà chúng ta sẽ được những cái viên thuốc gọi là blessing pills, là cái năng lực gia trì. Trong cái viên thuốc này, năng lực gia trì chứa đựng năng lực gia trì của tất cả các dòng truyền thừa của Nhiêm Ma, của các dòng truyền thừa của những hệ thống mật điển, tân hệ thống mật điển, của các dòng năng lực gia trì của các dòng truyền thừa Sakya, Gelugpa và Drikung. Tất cả năng lực gia trì này nó giống như là một cái liều thuốc đơn độc, một cái liều thuốc duy nhất để mà chữa tất cả các bệnh tật của chúng ta. Nhưng mà thật ra thì cái loại thuốc thật sự ở đây chính là Bồ Đề Tâm, chính là thuốc Bồ Đề Tâm, chính là lòng từ bi. Có nhiều người hiểu lầm là không có nên ăn không có nên dùng hay là ăn cái viên thuốc gia trì này, không có nên ăn những viên thuốc gia trì của những cái dòng khác nhau. Nhưng mà thật ra chúng ta cần phải hiểu rằng chúng ta có ăn hay không, thì các năng lực gia trì nó đến từ nước. Giống như là ở bên Tây Tạng có 4 cái dòng sông chính, và khi mà nước nó bốc hơi thì nó cũng sẽ thành mây, và mây nó trở thành mưa và rơi xuống lại thành nước. Và dù muốn hay không, chúng ta cũng để nước nó vô trong miệng của mình, chúng ta cũng phải dùng nước. Cho nên chúng ta cũng đã hưởng được cái năng lực gia trì dù muốn hay không. Cho nên không có có một cái mâu thuẫn gì cả giữa cái việc dùng cái viên thuốc gia trì này của dòng truyền thừa này hay của dòng truyền thừa khác. So first, I think that white light radiates from the Dharma, and think that as it touches you, it renders your body like a crystal vase, completely clear, translucent, empty, and you, in this way, are receiving the form empowerment. Tiếp theo, quán tưởng ánh sáng trắng từ bánh thoma chạm đến vào thân thể của chúng ta và làm sạch sẽ, làm trong sạch cái thân thể của chúng ta, và thân thể chúng ta trở nên trong suốt. Như thế chúng ta nhận được lễ quán đảnh của thân. Then next, think that from the Dharma, red light radiates, and also visualize that through that mantra syllables then enter into your speech, and you have received speech empowerment. Kế tiếp, quán tưởng ánh sáng đỏ từ bánh thoma tỏa ra những các chủng tử của câu minh chú, và các chủng tử này đi vào trong khẩu của chúng ta, qua đó chúng ta nhận được khẩu quán đảnh.
Be Kanze, Maha Be Kanze, Be Kanze, Raja, Chamur Gate, Soha, Gomdi, Dhargye, Zong La Ji, Dala, Gowar, Zedo Sor, Gomdi and the Laja, the Lagoan, the Majan, the Najan, the Yokiman, the Banze, the Sometimes I'm better, so Monam Jachi also Tajer, you know, you don't say, the Tajer Mijala. Better Yao Jeta, Joti, Naga Dabata, so one top, Nala de don't share. They were long got a book about so Yavaya, no, Yatomamina, so go home there. The Kanaka, but I want to turn of the Yangacho. Little Jagan Cartabarago, powers and Tankachu, Hongli, and Tankachu. This said, this is the Tobanga, so Saturday. And the same church anything. They be Gimachu, Mom and Dumasan. The second wrote Namkata, Namdo, maybe same day, wrong beba, Jinchu beba. This was a Hako, same jet Namkata beba, Sajim Condota beba, somewhere else. Now think that from the Hung, from the Dharma, blue light radiates, and think that through that all thoughts of the 3 times stop, and then look at your mind that is free of all thinking. And the mind that does not entertain the past or anticipate the future. Just look at the natural state of the mind that abides like space and is without concepts whatsoever. And that mind is beyond coming and going, birth and death. That is the basis of mind. And that appears in the form of the blue medicine Buddha. So here, look at the essence of that mind. So that is the mind empowerment, and later to represent that, you receive this pill, and think that in that pill is a syllable Hung, and when you eat the pill, swallow it as a whole without biting on it. Từ bánh Thoma, quán tưởng ánh sáng màu xanh tỏa ra, và khi đó tất cả các tư tưởng của chúng ta của cả ba thời đều ngừng lại, nhìn vào cái tâm của chúng ta ngay lúc đó để mà nhận ra được rằng không có những cái tư tưởng nào trong quá khứ mà chúng ta bám vào, hay là chúng ta không có suy tưởng gì đến những tư tưởng, những cái chuyện tính trong tương lai, và chúng ta trụ ở trong đó, chúng ta trụ ở cái tâm của chúng ta ở đó như là khoảng trống của không gian mà không có khởi lên một cái niệm gì cả. Nó siêu vượt qua khỏi những cái gì đến và đi, nó siêu vượt qua khỏi sự sanh và hoại. Chúng ta nhìn vào cái tinh túy của tâm như thế, và qua đó chúng ta nhận được ý quán đảnh. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhận được những cái viên thuốc gia trì, và khi chúng ta ăn cái viên thuốc này thì chúng ta chỉ nuốt thôi chứ không có nhai. Và khi mà chúng ta nuốt cái viên thuốc này, chúng ta nên nhớ rằng bên trong cái viên thuốc này là cái chủng tử hung, và chúng ta nuốt cái chủng tử hung đó. 세명 다음에 루들 나오 나한테다위 다들 배집제 저거를 사실 용도를 못 갖고 돌아오리. 사실 거기서 저희들 루파 루를 좀 매와. 루라 시바 총도도 대글 루거도 다. 나가다 당 고와가 기자 자당 모두 기자 시에들이 심 소화 속지 모래도 속지 뭐 대화 꼴기는 개모개용이 동네에서는 뭐 요래 때때 소화 요래. 나가 다들 뛰는 라지 다탑이 냐바니 차로 그래. 그래서 뭐 나니 뭐 뛰나니
하지 동생이 하시고 하고성 상들이 내가 피마다 대비 조건을 내좀데 되게 빙 때라서 가던 이거 엄마는 비명도 다시 조금 이제 머리 대다 오나 들이 제가 생각 돌아 박차 나도인데 니도 봐 매로 무슨 대도 빙우리 확관들이 나가 이제 매번 하다 동서 봤더니 니 거지잖아 가게 타게 간 제부터나 나한테 동어도 카그부터 이런 거 말이야 딱와 엄마니 베베 엄마니 베베 엄마니 살 제발요 가는 동시나 그때 누구들이 찍거나 하장 평요 사빠도 나도 다툼 거리거든 막시 카스텀 너 데블로너지 카스텀 그때 이 카스텀들은 나타 삼아더니 보안 연구요래 가라 저쪽고 요 말에 깨든 거는 보안을 민초도 저 말에 마주들이 배타마고 노도만 사죠 보내 싸는 거가 차로 그래 나도 이제 하장 같이 보여 그러지 So before we have received the empowerment of body and speech, and these empowerments purify the obscurations of body and speech, and how they are purified is that first, through the form empowerment, we visualize the form of the deity, and we purify physical obscurations because by thinking of the deity, we naturally forget about our ordinary body that we believe who we are, we identify with. So normally we grasp at our body and we look at our body and think that this is me. We identify with it, and then because of that, we care much for the body. But then, this body, no matter how much we care for the body, it is like an old car. Eventually, we will have to leave it behind when we die anyways. And so if you visualize yourself as a deity, you think of the deity, and you forget about the ordinary body, then naturally the fixation to the body will get lesser. And so that is why the physical obscurations are being purified. And then in terms of the speech, ordinarily we engage in worldly samsaric conversation that cause reactions, feelings of attachment, aversion, ignorance, hopes and fears, and so on. Sometimes when you hear something pleasant or funny, we are laughing, and when we hear something terrible, then we start crying instantly. So through the perceived sound, we give rise to all kinds of feelings and emotions. And so through the mantra recitation, we purify those ordinary imprints of the sound, because through the sound of the mantra, all sound is realized as same, or like of equal nature. And then when you really understand the meaning of a mantra, you see how it is the actual cause of all benefit and well-being. And that you also understand on the basis of knowing karma and understanding the benefits of virtue. For example, if you recite the Mani mantra, Mani Padme Hum, that, for example, is the essence. Those 6 syllables are the essence of the 6 paramitas. And also, it is actually very beneficial to recite the mantra out loud. There is actual manifest benefits from that. And it doesn't matter which mantra you recite, whatever deity you're familiar with, you can practice that mantra, but it is important to, if you can, to recite the mantra actually at best continuously, all the time. Especially now we always have some opportunity to kind of move our mouth and say the mantra. Actually, often people don't really do that. They always are very silent. They don't say the mantra. Or also when you're reading like Dharma books and so on, scriptures, often people
read everything silently and I don't say it out loud. But actually saying it all out loud is very beneficial. It is actually also beneficial from a health perspective because it is said that the source of all illnesses, it begins in the stomach. The source of all illness starts in the stomach. It begins with the inability to digest the food and so on. So if you recite a mantra, you're kind of stimulating the stomach, and so therefore recitation actually becomes a very powerful medicine to cure these stomach-related illnesses. Actually, it is said that only through scripture recitation, many illnesses of the stomach have completely disappeared. So it is very important to actually out loud to actually recite a mantra and so on. Khi mà chúng ta nhận cái quán đảnh, thân quán đảnh là chúng ta quán tưởng đến vị hộ Phật trong thân tướng, chúng ta quán tưởng chúng ta trong thân tướng của vị hộ Phật, và qua cái việc quán tưởng chúng ta trong thân tướng của vị hộ Phật thì chúng ta quên đi cái thân phàm phu của chính mình, cái thân phàm phu mà chúng ta gọi là đây là tôi, đây là bản thân tôi. Chúng ta quên đi cái việc đó, bởi vì khi mà chúng ta nhận diện đây chính là mình, đây chính là tôi, thì chúng ta sẽ có những cái lo lắng, những cái bảo vệ cho chính bản thân mình nhiều hơn. Cho nên qua cái việc quán tưởng chúng ta là vị hộ Phật thì chúng ta có cái không có bám chấp vào cái bản năng tự nhiên bám chấp vào cái tâm này hay cái thân này sẽ tự nhiên là sẽ bớt đi, và qua đó tất cả những chướng ngại về chướng ngại vật lý, chướng ngại bên ngoài sẽ được thanh lọc. Khi mà chúng ta nhận cái khẩu quán đảnh thì tất cả những cái cuộc nói chuyện, những cái nói chuyện bình thường của thế gian, những cái nói về những cái nói chuyện thông thường của thế gian sẽ khiến chúng ta có những cái phản ứng, ví dụ như là có những cái phản ứng về cảm giác, ví dụ như là khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện gì đó nó hay thì chúng ta bật cười, và khi mà chúng ta nghe những câu chuyện buồn thì chúng ta bật khóc. Thì khi mà có những cái nói chuyện như vậy, có những nói chuyện bình thường phàm phu thế tục như vậy, nó khiến cho cái tâm chúng ta có những cái cảm giác, có những cái tâm vô minh, sân hận hay là những cái mong cầu hay những cái sợ hãi, những cái tâm đó nó sẽ trỗi dậy nhiều hơn. Thành ra khi mà chúng ta nhận cái quán đảnh, khẩu quán đảnh, chúng ta tụng chú thì qua đó những gì liên quan tới cái khẩu của chúng ta hay là lời nói sẽ được tịnh hóa. Khi mà chúng ta nghe cái âm thanh, chúng ta sẽ phát khởi lên những cái cảm giác, những cái khi mà chúng ta nghe câu chú âm thanh thì chúng ta sẽ qua đó chúng ta sẽ thanh lọc đi những cái tư tưởng phàm phu, và khi mà hiểu được cái ý nghĩa của cái câu chú thì chúng ta sẽ hiểu được, chúng ta có thể hiểu được cái nguyên nhân nguyên nhân dẫn chúng ta đến cái cõi ta bà này. Và khi mà chúng ta hiểu được như thế, chúng ta cũng sẽ hiểu được những cái lợi lạc thiện hạnh qua cái việc trì tụng chú. Ví dụ như khi mà chúng ta tụng chú 6 âm Om Mani Padme Hum thì đó, trong cái chú 6 âm đó, ý nghĩa của nó chính là 6 ba la mật. Thành ra tụng chú gì cũng được, nhưng mà khi mà chúng ta tụng chú thì chúng ta cần phải tụng to lên, tụng phát âm thành tiếng để mà chúng ta có thể nghe được. Thì những cái lợi lạc thật sự chúng ta từ nó chúng ta mới nhận được cái lợi lạc thật sự đó. Có những người khi mà tụng chú thì chỉ có muốn tụng thầm, không có tụng ra tiếng. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà chúng ta tụng ra tiếng thì nó rất là lợi lạc cho sức khỏe của chúng ta. Bởi vì tất cả các nguồn gốc của bệnh tật đều đến từ trong đều đến từ bụng của mình. Thành ra khi mà mình
khi mà mình tụng chú thì mình kích thích cái phần mình kích thích cái bộ phận ở trong bụng, như là cái bộ phận tiêu hóa thức ăn chẳng hạn, kích thích nó làm việc. Thì như vậy khi mà mình tụng một bài chú, bất cứ một bài chú gì qua cái lời tụng chú, nó sẽ là cái nguồn để mà chữa trị tất cả các bệnh tật liên quan đến bụng. Cho nên điểm quan trọng nhất ở đây mà thầy lặp đi lặp lại là chúng ta cần phải tụng chú to, tụng ra tiếng, tụng to, tụng liên tục đều đặn, vì chúng ta có cơ hội để làm cái việc đó. slow 자자는 왕쇼 탐지 다다 듣도 주민은 비 산업 소속 다 값들이 싸고를 들면서 왕토고요. 니가는 되니 산업 사는데 봐 하장 친보요. For those of you who are receiving the empowerment through the live streaming from a distance, at this point you can eat some of your dutsi, your blessing pills, if you have some, and then think that you are actually receiving the empowerment. So bringing this to mind increases the power of receiving the empowerment. 좀 다름이 수선하거나 이렇게 요래 산업 때 값들이 싸고 그래. And then it doesn't matter like what blessing pills you have, whichever lineage or so you have it from, they are all the same. So at this point, you can take some of any blessing pills that you have. Đối với quý vị đang nhận lễ quán đảnh qua livestream thì quý vị có thể ăn hoặc là dùng cái viên thuốc gia trì mà quý vị có ở nhà. Qua đó quý vị nhận được quán đảnh cũng giống như là mọi người đang có mặt ở đây, thì không cần biết là cái thuốc gia trì đó quý vị nhận được từ bất cứ dòng truyền thừa nào, quý vị đều có thể dùng ở lúc này và nó có cùng một cái mục đích. 공입자답이네 정말 베라야 여러다 저저 뭐야 통조왕 저지 전어디아나 베가데 마 베가데 바에 가데라서 소면 가데여서와 지다 베게다 홍 토지고는 베조데데 지다 베게 류동하세 도선데도 다제 민절라 베다요 오지 잡다 이 조지 통조왕 톱 이제 들어봤다. semran데 도시에 내가 죽고 사온 여과인 다 도망되지 면하서 거에 대해 섭제돼 와서 간만 상세를 약간 자도 저와서 지라는 게 저는 우리 섭제 강시 담발고 예 뭔가 유자도 내는 좀마 그래야 여러분다 저거 뭐 왕초용도 진지하노 되어다 백한데 마 백한데라도 섬에가다여서와 서와 백인다 네가는 도지 또마 쪼로 줘버 가면 또마니 어전 자송 나가더니 일을 쇼르더니 르탐지 자송을 찾으면 강송사더니 왕거를 가르지 제 공고를 해지. So later when you receive the actual empowerment, then the Dharma is placed onto your crown. Then think that from the Dharma, 5 colored rainbow light emerges and it enters into your crown, and then your entire body is filled up with the 5 colored rainbow light. So visualize like that when you receive the empowerment. Một lát nữa chúng ta sẽ được nhận cái bánh Thoma được đặt lên đỉnh đầu của chúng ta, và khi đó chúng ta quán tưởng rằng 5 ánh sáng từ bánh Thoma tan vào trong đỉnh đầu của chúng ta và tràn đầy khắp thân thể của chúng ta. Qua đó chúng ta nhận được lễ quán đảnh của cả 3 thân khẩu ý. 롱나디바 뱅인데 봐서 저와 주문도 봐줘봐나 내지 뭐 사이 알아라 매지 저번 저거다지 저 이거도 찬용도 내도 이제 내가 뭐 이거 성어 저봐 아도만 되냐면 아다와 장로 저도 돼 속아리고 저 가도 나도 배 저도지 정없네 대월 정반이나 집도 끝이 와라라도 총화용까지 또 톡도지 도지도 알아라 통지도 제가 와봐도 봐도 장로게 나나 돌아 가봐 봐봐 따라 때문에 되죠 봐 말라 집도 고도 집에
사람들 보면 저거리는 저 다다니 소중냐 뭐 대중은 저 다른 거 라다미들이 고속도로 저 나줘 봐. 이 주네들이 잡아봐는 이들이 심진 탐지 탐지 세스미 세상 탐지 미는 저 성지 심진 탐지 이 사제 미를 걸저 성자들 일단 잡아 탐지 사제 미를 사람이 대다고 본 거래지. So visualize that from space falls light, multicolored light representing the deities, enlightened body, speech, and mind, falling down like raindrops, and think that these multicolored light rays then permeate the entire universe and all sentient beings, and think that all the trees and bushes, all the plants become medicinal, and all sentient beings assume the nature of the medicine Buddha. So think that everything becomes permeated by the medicine Buddha's blessings. Tiếp theo quán tưởng trong không gian toàn bộ ánh sáng đủ màu sắc tiêu biểu cho các vị hộ Phật, là tượng trưng cho thân khẩu ý giác ngộ, toàn bộ rơi xuống như mưa, tràn khắp đầy cả vũ trụ và tràn thấm nhuần toàn bộ chúng sanh. Lúc này chúng ta quán tưởng tất cả cây cối đều là dược thuốc, và toàn bộ chúng sanh đều thấm nhuần được cái năng lực gia trì của Phật Dược Sư. 나와서 조트에서 절로 산인 양임에 저 빠지죠. 그래서 절로 저 산제 추다점도 여기서 절로 저 산제 주도 저걸로 내가 말아봐. 넘버로만 넘버 집에서 절로 저 산제 민절라면요. 어제 저보다 저 석자서 발라서 뭐 잡았다 점도 산다지라서 뭐 산저 선바적으로 그 선절로 저 타보다 저기 저 뭐지 이제 뭐지 뭐 주는 거다지 뭐 속이 좁아서지. 메라지 저 거기서 도지로 만든 놈들 해다니 뭐 봐도 저 답답해도 홍화는 속을 찍어도 저 봐도 그 놈들 타와도 많이 좋아. 제가다 지금도 저도 봐도 다시도 될래도 표만도 남집에서 산지지 좀 하나 봐도 멋지네 요도 상계 벌써 잘라도 지하다 배건데 마하배건데라도 삼일거든요. 서와 배가야 와가다 배kenzo 니마도 말을 마스라 다와다 니마도 와서 저는 단지 편견을 매려 원제 다시 쇼 이제 좀 면도 온을 봐도에 대응시저 단지 편견을 매려 오지 저보러 상살로 집안을 앞자리는 되게 저 타마들에 맞춰는 내다 저 와서 소마영 소도 뭐동 간데 듣고 지는 소도는 이제 송랑 대마사도 타네 저도 매열려 더 정할 저 사족 도바 동제도 저 돌이 송고서 제대로 비반 동상도 담자지라 내 기도지 소대다 담책이 저 땅들이 왕강도나 라진 친지 라진 진바 제대로 또 담책이다 사족성 담책이 심지어 통제로 삼바다 hin지 대시당도 차도 왕도 마송 담책들이 내려다 왕설거리 들이 왕설거리 봐서 마구 왕고제디 지지도 고조 말로 애들이 오늘 저쪽으로 뭐 로리 So then, in the end, we come to the samaya, the commitment of the empowerment, and so normally each empowerment has normally the samaya that you would visualize the deity, remember the deity, and then recite the deity's mantra. But the most important, the principal samaya, is actually to cultivate bodhicitta, love and compassion for all sentient beings, and to not become controlled by anger and jealousy and so forth. So that is the main samaya. And for the conferring of the empowerment, because of time, then Rinpoche will come down and confer the empowerment. In the meantime, while we receive the empowerment, we will also
recite together this sadhana here, the drop of ambrosia. Thì mỗi một cái lễ quán đảnh đều có những cái thệ nguyện mà chúng ta cần phải giữ. Thì cái thệ nguyện đó là gìn giữ vị hộ Phật trong tâm và tụng câu chú của Ngài, tụng câu chú của vị hộ Phật. Nhưng mà cái thệ nguyện chính ở đây chính là cái lòng phát triển lòng từ bi. Thệ nguyện chính ở đây là giữ được cái tâm từ bi, giữ được cái bồ đề tâm, không đánh mất đi cái bồ đề tâm, không để bị điều khiển bởi sân hận, không để bị tâm của mình điều khiển bởi tham sân si. Và đó chính là cái thệ nguyện kín và đúng đắn nhất. Sau đó Rinpoche sẽ đi xuống và đặt cái thung ma lên đỉnh đầu của chúng ta. Mà trong khi Rinpoche làm như vậy thì chúng ta cùng nhau cầu nguyện chung cái bài kinh này. So if you have this text, the drop of ambrosia, we will now do this all in English, while Rinpoche gives the empowerment. So basically we start on page 1. Cái bài kinh này bằng tiếng Anh, tiếng Việt dịch ra là cái giọt cam đồ của thiền hành Phật Dược Sư. Ở đây có cái bản tiếng Anh cho nên chúng ta sẽ đọc bản tiếng Anh ạ. Okay, so start on page 1 with refuge and bodhicitta. In the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge respectfully through my 3 doors. I cultivate the mind to establish suffering sentient beings who have all been my mothers in unsurpassed enlightenment. In the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge respectfully through my 3 doors. I cultivate the mind to establish suffering sentient beings who have all been my mothers in unsurpassed enlightenment. In the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge respectfully through my 3 doors. I cultivate the mind to establish suffering sentient beings who have all been my mothers in unsurpassed enlightenment. In front of and above myself is a lion's throne upon which rests a lotus, sun and moon disk seat, on which sits medicine Buddha, blue in color like the Vajradurya jewel lapis lazuli. In his right hand he holds the medicine tree, and in the left a bowl filled with nectar. In Nirmanakaya form he radiates the light of all the major and minor marks. He is surrounded by the lamas, yidams, and the 7 sugatas, with as many Buddhas and Bodhisattvas as the number of dust particles in the sunlight. They radiate light in all directions from their 3 special places, inviting the wisdom beings who dissolve into the samaya beings. They are the embodiment of wisdom, compassion, power, and activities that dispel the sicknesses of all sentient beings. Om Sarva Tathagata Saparivara Argam Pratitsa Soha. Om Sarva Tathagata Saparivara Patem Pratitsa Soha. Om Sarva Tathagata Saparivaram Pipem Pratitsa Soha. Om Sarva Tathagata Saparivaram Pipem Pratitsa Soha. Om Sarva Tathagata Saparivara Aloke Pratitsa Soha. Om Sarva Tathagata Saparivara Gende Pratitsa Soha. Om Sarva Tathagata Saparivara Nivedya Pratitsa Soha. Om Sarva Tathagata Saparivara Shabda Pratitsa Soha. I praise and prostrate to Medicine Buddha, who radiates the light of the Vaidurya jewel. Exalted One, your compassion permeates all beings, dispelling the suffering of the lower realms and the sickness of the 3 poisons by the mere hearing of your name. I confess the evil deeds that I have accumulated from beginningless time. I rejoice in all virtue. I beseech you to turn the wheel of Dharma of the 3 yanas and abide until the end of samsara. The Exalted One, Lama, the King of Medicine, you possess the glory of the spontaneous establishment of the 2 benefits.
May all sentient beings who are tortured by the sickness of the three poisons have the glory of joy, happiness, and freedom from illness. The recitation of the mantra invokes the vows of the 8 Sugatas. Limitless light shines from their bodies to all beings, myself and others, mainly on those of great concern. It purifies all past karma collected from beginningless time and all the afflictive emotions, illness and demonic possessions, all past sins and all obscurations, and broken tantric samaya vows. Instantly gain realization of the stages of meditation of the Sugatas and their children. They are the, gume gume, I'm going to, imini, mati mati, sapta tata kata, samadaya, tishtate, ate mate, pale papam, shotani, sarva papam, nashaya, mama puta, puto tame, ume kume puta, kesha, pari shotani, tame tame, meru, shikare sarva, akala, mritu, nava, reni, pute, sum, pute, Buddha dish tite narkshan tume narva deva same samanava harana tume sarva Buddha bodhisattva shame prashamane tume sarva dupa darva pyantaya borani borayame sarva ashaya beturya pratipase sarva papam Kshayam Harisoha 3 times. Teatam Gume Imini Mihi Mati Sapta Tata Gatam Samadhya Dishtate Ate Mate Pale Papam Shodani Sarva Papam Nashaya Mama Buddha Puto Tame Ume Buddha Ksheta Pari Shodani Tame Meru Shikare Sarva Akala Mrityu Navareni Pute Sum Pute Buddha Dishtite Nara Kshantume Sarva Deva Same Asame Sam Samanva Harantume Sarva Buddha Bodhisattva Shame Prashamantume Sarva Idyupa Java Pya Daya Borani Borayame Sarva Ashaya Peturya Pratipasem Sarva Papam Kshayam Karisoha Deata Gume Imini Mihi Mati Sapta Tata Gata Samadaya Dishtate Ate Mate Pale Papam Shotanim Sarva Papam Nashaya Mama Buddha Puto Tame Ume Buddha Kshetra Pari Shotani Tame Meru Shikare Sava Akala Mrityu Navareni Buddha Su Buddha Dishtate Narakshantume Sarva Deva Same Samanva Harantume Sarva Buddha Bodhisattva Shame Prashame Tume Sarva page 10. Drava Vyataya Borani Borayame Sarva Ashaya Peturya Pratipashe Sarva Papam Kshayam Karisoha, page 11. Teata Om Ben Katse Maha Ben Katse Ransa Samungate Soha. The assembly of the mandala melts into light and dissolves into the central figure. From the 3 special places of the body, speech, and mind of the medicine Buddha, white, red, and blue transcendent awareness light radiates and dissolves into my 3 special places, purifying the 3 obscurations. The medicine Buddha melts into light and dissolves into me through the crown of my head. I become inseparable from the great embodiment of all the victorious wisdom and compassion. I rest in a state of Mahamudra, all-pervading emptiness. By this virtue, may I quickly accomplish medicine Buddha.
May I establish all sentient beings without exception in that state. By the merit of performing the offerings, praise, recitation, and meditation, may I and all sentient beings have very long, happy lives, free from illness at the time of death. May we see the faces of the Buddhas, of the Vaidurya Ram, or other pure Buddha fields. In the future, may I and all sentient beings be born in the center of lotuses in Buddha fields, and by completing the 2 vast accumulations, achieve the state of highest enlightenment. Doje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Dharma Lord Gambopa, Pamudrupa, and Lord Drikung, please bestow upon us the most auspicious blessing of all the Kagyu Lamas. By this virtue, may I achieve the all-knowing state and defeat all enemies of confusion, the cause of suffering. Thus may migrators be liberated from samsara's ocean, which is agitated by the vortex of birth, aging, illness, and death. May bodhicitta, the excellent and precious mind, where it is unborn, may it arise, where it is born, may it not decline, and may it ever increase, rising higher and higher. I pray that the gurus have good health and supremely long life, and pray that their Dharma activities spread far and wide. Bless me to become inseparable from the gurus. In order to train just like the hero Manjushri, who knows reality as it is, and just like Samantabhadra as well, I completely dedicate all this goodness, just as they did. By the blessing of the Buddha who attained the 3 kayas, by the blessing of the truth of the unchanging, changeless nature, by the blessing of the indivisible assembly of the Sangha, may these prayers be accomplished as I have dedicated. By the virtuous accumulations of the 3 times of myself and all beings in samsara and nirvana, and by this root of virtue, may I and all sentient beings swiftly attain unsurpassed, perfect, complete, precious enlightenment. May the teachings of the great Drikung Ratna Shri, the Master of interdependent abiding, the Dharma Lord who sees and knows all objects of knowledge, be upheld through teaching, practice, hearing, reflection, and meditation until the end of cyclic existence. O mane beme 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 o mane beme
mane beme o 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 mane okay o mane beme 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 o mane you go there o mane beme 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 mane beme o mane beme Yes. Yeah. Oh, mane beme, oh, mane beme, oh, mane beme, oh, mane beme.
Please bear with us for a few more moments. There's a few things Abu Lama would like to share with you. Xin quý vị ở lại. Garchen Rinpoche Pebjori, ne tumba chumdin de kawanta sanje mihla, ne malarepa gornan sungchuna jorit kokap, aso zambori sons, ne lonjuma ta pepto ko yudami nga tini kyoto mandox, ne te inde ta che nga soke lunga yisum geval kurjete kechimbo chade yori wang to chi to long to te samari de yote ta nga sung ne de ka te mantune sego ge yoris nyamni zogoda
We have received, now this year, His Eminence Garchen Rinpoche came to visit us in Seattle, and we have received from Rinpoche the empowerments of Shakyamuni, the Buddha, and also Medicine Buddha. We have received teachings on Milarepa's spiritual songs and the Bodhisattva practices. And it is uncertain, we don't know if it will be possible for Rinpoche to come again next year. And so therefore it is important that we really apply our body, speech, and minds to virtue. Now we have received empowerment, teachings, and transmissions, and now it is also important to continue on in actually putting it all into practice. Cả tuần nay chúng ta may mắn được Đại sư Garchen Rinpoche ban truyền cho lễ quán đảnh Phật Thích Ca, lễ quán đảnh Phật Dược Sư, cũng như ban truyền các giáo lý giảng dạy và thuyết giảng về các bài đạo ca của Milarepa và hướng dẫn giảng dạy chúng ta về hành trì và cũng như là phát khởi Bồ Đề Tâm. Thì cái điểm quan trọng là chúng ta cần phải áp dụng những cái thiện hạnh qua thân khẩu ý, nhận được giáo lý, nhận được các giảng dạy giáo lý của Ngài và nhận được các quán đảnh hay là truyền thừa của Ngài rồi, thì chúng ta cần phải tiếp tục thực hành các giáo lý này, bởi vì không biết là cái năm sau không biết là Đại sư có trở lại đây với chúng ta nữa hay là không. Arizona February's Garden Yoton at the ne, then the Davatrokan and the Joban Jetin Sungunke, Lord Jebjan Cole, and them Chut Zenari, the Nimulam, Nimason, Soka Yuri, then the Tinchan of Tentacocap, J. Tarn the Peptuna Yaporis, the Nitum Joban Jetin Sungune, the ne, Noda, Nikan longer seen the door. Tambe chebar jinris zumik tente in the take jitin rao ten soka yuri teni ngaso che jamgon bo jelam nyamda tende namkar ke gewala nyamda chung tolike mona use. And then also, as Rinpoche has just mentioned, the actual samaya of the empowerment is to cultivate bodhicitta. So it would be good if we all remember that and always try to do our best to cultivate this altruistic mind, and as like whenever you can, at all times, or when you go to sleep and so on, bring to mind all sentient beings and think that I will not cause any harm towards anyone with my body, speech, and mind. So it would be good to practice in that way. And then secondly, I also would like to announce the event that we will hold at the Garchen Buddhist Institute in June. So His Holiness Chetsang Rinpoche, who is Viyalavajradhara, will actually join us together and preside over this event together with His Eminence Garchen Rinpoche in June in Arizona, and we are holding a 3-day-long ceremony which is to commemorate the 800th anniversary of Lord Chikden Somgon's passing to Paranirvana, and also the annual Drikung Kagyu Mönlam. So I invite you all to please come. I hope you will be able to join us for that.
Jigten Sumgön is actually a very special holy being. His appearance was actually foretold in various accounts in the sutras as well as the tantras. He's really, without any question, a very holy being. And this is a ceremony to remember Lord Jigten Sumgön, and it is a great opportunity to also have His Holiness Drikung Rinpoche there together with us. So I hope that you will all be able to come and join us for this event. Tene danga so zeram te pe ya ko trop song ten chi na ba chama ta tha ringsa nyesa kasa kan February te de chama la tuji che ya da tene che maung pa la nga so ta tena chu so che jok tholu ke rawan raw use te de tin chang chama ke te la ro jor da thundar da ro jor zo mare te na wala tene ning de tuji che ten trash de la mambota ten kozo de thang sabalamro ten trash de la shege ina ten san marta ke la ya kozo de thang sabalamro marta ke she ya sa marta This brings our event here, our program here to an end, and it turned out really well. And I would like to thank everyone who came from far and from close by. And also we all hope that in the future we will be able to establish the center here firmly. And for that I'm very grateful, really from the bottom of my heart, for all your support. And I know your help, your contributions to the center. So many Dashi Deleg, and I wish you good health and success in all your activities. And now Magda would like to say something. Good afternoon. Welcome. And we wanted to just stay tuned in to the live broadcast to be able to hear in other centers. As you might know, Rinpoche met with the Drikung Seattle volunteers on Thursday, and he talked about the importance of a center being opened here because he said it opens the eye to the Dharma. And he said that the Seattle is the poorest of his centers, and that he feels that our center needs the most of support right now. As you know, Rinpoche's only goal in life is to spread Dharma. He's teaching and he's establishing all the monasteries and centers all over the world. And his wish is that we have a center in Seattle. And also it would be best if Rinpoche comes to us next time that he would be staying in his own center. He said that all donations, small and large, they could be in form of service, they could be in form of financial support, or even just rejoicing. If we rejoice, that will create immeasurable benefit to all of us for future lifetimes as well. So your donations are tax deductible, and you can make cash offering, check, you can go on a website and make a donation, and also through PayPal. For this event here, you can, we have a donation of $300, and you can receive a beautiful statue that's gold-plated, that Rinpoche filled with special blessings and mantras. And also, you can also purchase raffle tickets, and we're going to sell those at lunchtime, and then we're going to do the drawing. So someone will win a tanka that was blessed by Rinpoche, as well as a gold-plated stupa. So we'll do this at lunch, which is going to happen in about a second. And I have another important announcement. Someone
not related to this, but someone parked in a driveway that somebody else is on 4217 Willow Street, and the owner is very upset, and he called the temple here and said, I can't get out of my house. So if someone could get out of the parkway there, that would be greatly appreciated, and we'll see you at lunchtime and then in the afternoon. Thank you very much. Dạ thưa Rinpoche có nói rằng cái thệ nguyện thật sự ở đây của cái lễ quán đảnh chính là phát triển cái bồ đề tâm và giữ gìn cái bồ đề tâm. Chúng ta cần phải cố gắng nhớ điều này và cố gắng hết sức để mà phát triển cái tâm vị tha tất cả mọi thời mọi lúc, hoặc là trong khi chúng ta đi ngủ, chúng ta nghĩ tới tất cả các chúng sanh và nghĩ tới là chúng ta không muốn gây hại cho tất cả các chúng sanh qua thân khẩu ý của mình. Đây là những lời dạy của Labo Ama. Thầy Abolama có nói rằng thầy rất là cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Quý vị đến từ xa cũng như quý vị ở gần đây đã đến đây và đã giúp cho chương trình giảng dạy lần này rất là thành công, và thầy có giới thiệu đến chương trình tháng 6 này ở trung tâm GBI ở Arizona. Có Kachu Mong Lam là Drikung Kachu Mong Lam là hàng năm, và cũng như là lễ tưởng niệm 800 năm Đức Chitsun Somgon nhập Niết Bàn. Chương trình này kéo dài 3 ngày dưới sự hướng dẫn của sư tổ Chitsun Rinpoche và đại sư Garchen Rinpoche. Sư tổ Chitsun Somgon là một vị thánh rất là đặc biệt và đã từng được tiên đoán trước đây trong các kinh điển cũng như mật điển là về sự có mặt của Ngài trong cái thế gian này. Thì đây là cái cơ hội tốt để cho quý vị đến dự pháp hội này với sự có mặt của cả hai sư tổ Chitsun Rinpoche và Garchen Rinpoche. Thầy mong là quý vị tham dự chương trình này thật là đông đủ. Đến đây thì kết thúc chương trình giảng dạy và thầy chúc cho quý vị có được cái sức khỏe, có được những sự tăng trưởng dồi dào về tâm linh cũng như là về vật chất. Và tiện đây, nhân thể đây, thầy cũng xin giới thiệu với quý vị rằng là trong tương lai tổ chức Drikung Siaro sẽ thành lập một cái trung tâm, thì thầy là mong là quý vị giúp đỡ cho trung tâm được thành lập. If you are coming back for the event in the afternoon, please wait with the kata offering. Only for those who are leaving now, after right now, you can offer kata. If you're not, then we will do the kata offering in the afternoon. Rinpoche đã có Yes, kata offering will be in the afternoon. Rinpoche đã có gặp với các nhóm thiện nguyện viên, và Ngài cũng đã đưa ra cái nguyện vọng của Ngài là sẽ thành lập, là nên có một cái trung tâm thật sự ở tại đây ở Seattle để phục vụ Phật pháp, để phát triển Phật pháp. Thì với cái nguyện vọng đó, tất cả các đóng góp của quý vị, dù to dù nhỏ, dù chỉ là hoan hỷ với cái sự đóng góp, với sự đóng góp của người khác, thì tất cả đều đem lại một công đức vô lượng, vô biên. Thì quý vị có thể đóng góp hoặc là cúng dường qua hình thức là gửi tiền mặt hay là check, hay là vào website của trung tâm Drikung Seattle qua PayPal. Trong event, trong cái chương trình ngày hôm nay, nếu mà quý vị cúng dường hay là đóng góp 300 đồng hoặc hơn, thì quý vị sẽ nhận được một bức tượng rất là đẹp đã được Garchen Rinpoche ban năng lực gia trì. Quý vị cũng có thể giúp cho trung tâm Drikung Seattle bằng cách mua những cái vé số, và trưa nay vé số sẽ được bốc thăm
với 2 giải đặc biệt, đó là một cái thangka và một giải thứ nhì là một cái bức tượng, một cái stupa bằng vàng. Tất cả đều đã được Garchen Rinpoche gia trì năng lực rất là đặc biệt. Ngoài ra có một cái thông báo nhỏ liên quan đến vấn đề đậu xe, thì quý vị nào đậu xe trước cửa nhà số 4217 thì xin vui lòng dời xe, bởi vì chủ nhà rất là bực bội, khó chịu bởi vì họ không có ra khỏi nhà của họ được ạ. Quý vị nào ở lại đây buổi chiều thì xin đừng có dâng Thankata ngay bây giờ, bởi vì bây giờ chỉ dành cho các quý vị nào không ở lại được và phải đi về sau cái buổi lễ quán đảnh này. Okay. Are you leaving? Leaving? You staying for lunch or no? No. Okay. Okay. Yes, we need to. Maybe at the end of the stairs. Okay, maybe. If you're leaving before lunch, please return the blue and yellow books to someone downstairs, to an attendant.